entre Jésus noir. Faut que nous commençons à ramasser caractère. Bon, c'est nos bagailles. Après, je saute là, je n'ai pas besoin de ça qui arrive. Puis, je n'ai pas besoin de ça qui arrive. Moi, qu'on pays, bon, c'est nos bagailles. L'on est son militaire américain. Il a sorti aux États-Unis, là, n'importe pays. Il fait 5 ans la bataille. Les batailles, les gros bagailles entrent dans la tête. Il dit, où compter, pays a dépend de où, zam qui dans mon là, il est capable de kembe puissance sac là. Depuis zam nan tombe, ça veut dire qu'on morceau dans puissance là tomber. Qu'on a nèg la goumé, il pas contre balle, il pas contre grenade, la goumé. Alors qui ça empêche même haïtien pour me défendre le pays tout? Qui ça empêche me fier de pays pas dans tout? Alors pour me quitter Haïti, pour me marcher fier de tout autre pays étranger, même pas fier de côté me sortir. Moins que monde. Nous moins que monde là fait ça. Donc faut que nous commencer à ramasser caractère, ramasser dignité, en suspend courir derrière morceau privilège. Attention, vous m'appelez d'un carton. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Ok? Mais sérieusement, pas me dire nos bagailles. Mais il y a une raison ferme là, je veux dire. Dans l'assassinat président, je vais tout le monde prêter ma attention au bureau de Sambal là. Je vais mettre plus de monde prêter ma attention. S'il vous plaît. Dans l'assassinat, tout le monde qui est entouré là, je vais mettre un petit silence pour nous entendre. Dans l'assassinat président Jovenel Moise, il y a un bagage pour nous noter. Il y a un pile bagage pour nous noter et je vais pour me parler, pile causer tout, moi-même pile de plan. Pas oublier que le nom de DEA, les cités dans l'assassinat président. Alors, non, même c'est dit nous, je dis, c'est 7 février 2022, je dis nous, il y a une raison même là. Parce que moi, il y a des gens qui veulent oublier ça. Qu'on a nous une côte Nations Unies nous-mêmes. Hey, man, we're asking them. Okay, we are here to ask this question to the United Nations. The name of DEA was involved in the assassination of the president of our country. Now, we want them to say something. All right? We want them to say something. And we heard it on the video. DEA, this is a DEA operation. That's what it was saying. That's what I was said on the video. You heard it, right? This says, oh no, don't shoot, drop your guns, don't move. This is a DEA operation. Now we want some explanation about it. We need some explanation. Where are the United Nations? The guardians of what? Freedom. Security. Right? The guardians of what? Freedom. Security. Now we have questions for them. All right, you've been in Haiti for 17 years now. You took over my police. You took over my justice system. You took over my everything. Now tell me. Now tell me. Yes. Yes. And guess what? You say, oh yeah, we don't want any army in Haiti. Man, Haiti's built on the army's force. We had, I mean, how, if we never had an army, will we ever be free? No. Now you go to the U.S. Congress and they say, oh well, we're not backing up any army. We stand with the Haitian police. Now, Ubama police terrorists now. Now, I mean, let's talk to them. Let's talk to them. Yes. You destroyed my army. You destroyed my country. You destroyed all my defense. And now you tell me, oh, you don't need any army in Haiti. And what? You came with a corrupt police, right? All right. You came with a corrupt police, and now you tell me it's better than having an army, right? Premier pigou quand terroriste nous en Haïti, quand elle sorti dans la police. Comment elle est? Non. Li sorti dans la police là. Comment elle est? Police Phantom 609, right? Now I have a question for you. Have you ever heard the United States say anything about the police 609? No. The Phantom 609? No. United Nations, have they ever said something about them? No. Why? They've been doing a good job, right? Yeah, they've been doing a good job. Yes. And guess what? If I go to Haiti now, I take my gun and I say, yes, now I'm going to fight for my country. At the very minute. Get un terroriste longtemps. Get un bandit longtemps. They will tag me. They will put a tag on me. You don't have, I mean, can you believe it? We don't have any right to stand for our own country.
But does that make sense to you people? Listen, I know I'm under the radar. I don't care. I'm under the radar. I don't care. I'm under the radar. I don't care. Now, what time is it? What time is it? 3:34. All right, we're gonna take a minute of silence. Right, we're gonna take a minute. We're gonna take a minute of silence in the memory of Jovenel Moise, our president. We're gonna take a minute of silence. I don't want to hear any noise around here. We're gonna take 1 minute of silence. There we go. Thank you, guys. Justice! All right, justice! 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 Thank you.